bali mu lockdown kizimbiddwa mu ngeri ey'abantu okuba nti bakubirira ensimbi gye bazijje oba tomanyiyo bawa ne batandika okubirira mangu mu kaseera ng'abantu bafa enjala, mu kaseera ng'abantu balina mirimu bali mu mayumba, mu kaseera ak'okulwanyisa covid bo bannaffe ensimbi balina gye baziyoola ne bajja okukubirira ebizimbe ebifaanana nga we. So ekyo kyekyokusatu. Ekyokuna era nga yewe forward namba emu twagala okulaba abasupervisor baffe ba-engineers abali mu kitundu kino ab'omu Central Division tugenda bakwatako n'eryanja. Ekizimbe kino kizimbibwa kitya nga kifaanana bwe kiti nga we bali balaba supervisor, kubanga enkya n'eggulu tuzze tusanga obuzibu buva ku ngeri pulaani gye zikwatibwamu, ekyokubiri mu ngeri ya supervision bwekolebwamu. So ekizimbe kino mu bitono bye twakanoonyereza empapula baakukusankukuse mu bitono, kubanga okuva jjo tubuuliriza mu kitongole buli omu bw'agamba bw'ati ono agamba kino ng'ebyogerebwa tebikwatagana. Ekimu kye twakakonkuludingako empapula nkukuse bukukusa, era twagala okulabira ddala ziriko sitampu ya KCCA oba nedda. Naye ne bw'obuuza era mbuuza wano manager nti abantu bano baliwa tebalabikako n'empapula zaabwe tezirabikako. Ekyo tugenda kukikisaako nnyo essira, kubanga tusanze obuzibu bungi mu ngeri pulaani z'ebizimbe gye ziyisibwamu, tusanze obuzibu bungi mu ngeri basupervisor gye bakolamu emirimu mu kitundu, tusanze obuzibu bungi mu ngeri aba-engineers gye bakwatamu. So ekyo tugenda kukisaako nnyo essira. Ekirala kye twagala okussaako essira kwe kulaba nti Haruna ne ttiimu ye banoonyezebwa bakangavvulwe. Kino Haruna kye yakola simada butemu. Toyinza kukwata baana b'abantu n'obaleeta okubirire ekizimbe ekifaanana bwe kiti. Laba obuwajji nze sirina engineer, naye n'okwata obuwajji n'ogenda nga ogira enkola eyo ba-engineer bajja kutubuulira. Okutta obuwajji bakubirira myezi mbibaleete bunnakala, n'oyongerako kireeyo ekirala, n'oyongerako kisiraabu ekirala, n'oyongerako kisiraabu ekirala. Laba bisiraabu bye bazze bawanika ku buwajji obutini bwe buti. So oyo engineer namba emu asookerwako ye Haruna ne banne balina okukwatibwa bakangavvulwe olw'ettemu lino lye baakoze. Buno butemu bwennyini. Ne ba-engineer be bajja tubuulira omulimu guno baagukoze batya. Engineer kyasobola okukola ekizimbe bwekiti mu kibuga Kampala wakati. Engineer ki nojja n'okola ekintu ekifaanana bwekiti wano. So twagala supervisor ba-engineer abakola omulimu guno baddala bali competent, ne Haruna waagwo bakwatibwe bakangavvulwe, n'abalala balabireko nti bw'okola ekintu ekifaanana bwekiti n'obulamu bw'abantu ne butokomoka, togenda noweeyisa nga embuzi eyabiza ekibya. So ekisembayo kino ekizimbe okwasesinga okwange naffe okw'abalemmeni nakino kyennyini kisigadde is a danger in waiting. Kyabulabe kino kubanga ekyagudde kifaanana n'ebyo. So tetulina bukakafu nti bino ebyasigadde byo bigumu, era abantu bali mu kutya obunkenke buli wano. Ffe tulambudde wano nga bavuga teweeyongera n'ekyo kiikyo kijja. Abantu obwedda bayita wano nga bagana ye olaba n'omuntu lemaani n'asobola okukiraba nti kino kigenda kufa. So kino twagala kikke ku ttaka. Kino olwo olutalo tugenda kululwana na kino kikke ku ttaka, kubanga nakyo kyabulabe. Tetujja kulinda abantu balala kumala kufa. Kati mukaaga gwafudde nga tulaba kati ne kino. So tuddayo mu authority. Minisita waffe akulemberamu ebyebizimbe Hakimu Kizawu, ono yewe ebyensimbi Sebuufu John Mary, tugenda mu kitongole okutaganjula buli kimu n'okuteeka ku nninga buli gwe kikwatako. Twagala ekizimbe kino ku ttaka. Then Haruna ne banne ba-engineer ne ba-supervisor bakwatibwe bakangavvulwe. Waliwo abadde bagamba nti ebizimbe bino bitandikira ku KCCA ng'omuntu tannaba kuleyinga yadde ejjinja erimu, nti KCCA lwaki teraba bizimbe bino okuva mu mpapula ezo ezibaweebwa ku pulaani n'ebirala, nti kino tekisaana ne batereezaamu? Tubadde twafuna obuzibu
nga ku lukiiko oluteekateeka pulaani oluziyisa tetutuulayo ng'abakulembeze lwabatekiniko era nga tulina obuzibu nti pulaani ezo tubazireeta mu kanso nti tuzituulemu naffe kuba tuli balemme nga waliwo okugamba nti abiri byabakugu naye ku mulundi guno etteeka bwe lyakyukamu nga ligamba nti an executive ekulemberwa Lord Mayor ejja kusindikanga omubaka atuuleko ku lukiiko olwo pulaani tumale ng'ozeekenneenya kati ku mulundi guno atiise etteeka lyampadde obuyinza okuteekako atuulako naye yakatandika okutuulako yonaakemukiza twagala okuziba ebituli byonna ebibaddeyo kuba atilisiti kati ono tuba tumuwulirako obuvunaanyizibwa atulipootingira gye tuli mu executive balina n'okujja ku ground kuba tubadde n'obuzibu bayisa pulaani nga tebazze ku ground olumala okuyisa pulaani tomanya wawo okitadde kuba kakati kano akantu okatadde wano katunuulire nga bwe kafaanana tewali parking tewali ki pulaani kyene yayisibwa yakano so singa twalinako omuntu naffe gwe tuvunaanyizibwako butereevu era ng'asobola okujja n'alaba ki ekiri ku ground n'atuleetera lipooti naffe ne tujja ne tulaba ekiriwo osanga twalitaakiriza embeera eno naye going forward tusuubira nti ku mulundi guno ebyo ebituli tugenda kubizibikira bwe twaweereddwa omwagaanya okutwakako atukiikirira ku lukiiko olwo so kati pulaani sizaakumala gayisibwayisibwa basabo ne banyabo mutusonyiwe neetonda ku lw'ekibuga Kampala neetonda ku lwa Kampala Capital City Authority naye mutukkirize tuzibikire ebituli ebibaddewo. I want to apologize for and on behalf of KCCA and on behalf of the people I lead in KCCA that this incident happened. There must be like a stake somewhere. There must be some people who are responsible. To begin with, the owner of this building, Chigundu Haruna, his engineers, the KCCA supervisors, they are all accountable. We must bring them to book. I'm surprised Chigundu is not here. He must be arrested. The engineers should be arrested. The supervisors should be arrested. They should be prosecuted. That's the only way we can fight impunity in this country. Yes. Buildings are collapsing day in, day out, but no action is being taken. We are going to be tough. It's very unfortunate that we have lost people. Very, very unfortunate that there is this incident which has happened here. But going forward, we want to assure Ugandans, we are going to tighten the noose. We are going to fight this kind of impunity. We are going to plug the loopholes within the system of processing plans and approving the same. Because we know there was a problem with approval of the plan. But previously, we didn't have the opportunity of sitting on that committee. But with the amendment of the law regarding approval of plans, building plans, a slot was provided for the executive led by the Lord Mayor to have a representative on that board. Previously, it was all a technical team affair. But right now, we have our representative, the minister in charge of fiscal planning, Kim Chiza. He sits on that board. So we are going to do our best to ensure that we plug all the loopholes in the processes that lead to the approval of plans. Number one. Two, we have to have these people who are responsible for this mess to be prosecuted. They must be prosecuted. They must be brought to book. They must be held accountable for their commissions and omissions. We must fight impunity. Third, this structure must be brought down. Because just a small a layman's assessment will show you that this one is also a danger in waiting. It's a catastrophe in waiting. We cannot wait to lose other people here. Because so far we have lost 6 here. And we have had the outcry from the people here. They are saying many more are still trapped down there. That's the information we are getting. We are yet to verify it. But we cannot wait to see another catastrophe happening here and we come here to commiserate with the bereaved families. No. We have to ensure that this structure is brought down. So our team is going back to KCCA to sit with the technical people to work out the necessary modalities to ensure that this structure is pulled down. Because you can, how do you do this? So finally, we have had a general problem during this COVID pandemic that people are exploiting the environment, the situation, the unfortunate situation. People are exploiting it to their benefit and to the detriment of the
wider public. There are people who have amassed a lot of wealth. When people are in curfew, they are locked down, they are out of business. Others are in risky business. Others are constructing structures very fast, abusing all the processes and the standards and coming up with structures like this one. So it's very, very unfortunate. We have a cluster of buildings now called COVID buildings. This is one of them. So we are going to track down all the COVID buildings. It's important that we track down all the COVID buildings and we assess them and see if they are up to standard and take a decision on the way forward before any other catastrophe happens. Because that's what we want to do going forward. That and a comprehensive assessment is done across board to ensure that all the structures are up to standard. Those which are not up to standard must be brought down. Because in the space of only 3 weeks, I think, 3 or 4 weeks, we are having 2 structures coming down. Another one, them tumbling down in Wakurukuku. Then we have this one. So we are going to tighten the nodes, we are going to plug up the loopholes to ensure that all the processes are watertight. I thank you. Tulina embeera nti abantu omuggalo baagutwala abamu baagutwala ng'omugano abantu nga baggaliddwe waka nga wali hafiyu alinga kafiyu amaduuka masibe nga waliwo baba bakuŋŋaanyiza omusimbi gwabwe gye bagujje Mukama Katonda yamanyiyo nabo bennyini ne batandika kuguteeka mu bizimbe. Kati ebizimbe bingi ebikubiriddwa mu kibuga wano nga bikubiriddwa mu kaseera katono bakubirira nga bagamba bano ab'ebyobufuzi tubasibire waka tebajja kumanya kigenda mu maaso. Kubirira nga technical staff abamu nga babasibidde waka. Kati supervision naye nebeera nzibu na bino kakati bo ne bakubirira ne bazimba agazimbe. So tulina ebizimbe bye bayita ebya COVID. Kino kyekizimbe ekimu ku byo bino COVID buildings ate bikyali bingi mu myezi kino kyokka ejja COVID bingi nnyo ebiteekeddwa wano mu kibuga okutuusa nga bigudde oluusi tetumanya. Kati kyetwagala okukola olukiiko olukola ku bizimbe ne plans lunoonyereze lufeffete ebizimbe ebizimbiddwa mu biseera bino ebya COVID birina pulaani nti birina bituukaganye n'omutindo tebituukaganye. Tufune lisiti ey'ebizimbe ebyo byo bigwe ku ttaka nga tebinatta abantu baffe. Era kino kyekisookerwako kikke ku ttaka n'abalala bamanye nti terigenda kuba manya ya nkoko nga bakola buli kye baagala mu mbeera efaanana bwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala tutukkirize tweyongereyo. Eyo yemera eri wano mu Kisenyi awagulira ekizimbe ekiteeberezebwa ekigambibwa okuba ekya Haruna Kigundu nga ono yabadde yakitandikawo nga kyamyaliro ena okusinziira ku Lord Mayor agamba nti ebikozeseddwa mu kizimbe kino bibadde bya mutindo gwa wansi ate nga ne pulaani kirabika yakukusibwa wandibanga oba oliawo mu siteholo eriyo emmese ezikukusa ebiwandiiko nezibireeta ku ground abantu ne batandika okukola emirimu. Era Lord Mayor mu ngeri yamu Erias Lukwago ekizimbe kino akituumye COVID building. Ebimu ku bizimbe ebingi bye bayigga ebibadde nga bikolebwa nga bannabyabufuzi oba balina okulembera abantu abalondebwa abantu abalina okukwasisa ensonga ezifaanana bwe ziti bo baali basibiddwa ewaka olw'okuba nti tebakkirizibwa olw'amateeka ga COVID
nga bo balina kubawaka olwo bano batandika okuzimba ebizimbe bino nga babuuza bo omusimbi bagujjawa nga abantu babadde tebakola. Okujjukizaako ekizimbe kino kirinaanye Owino oba ekizimbe ekirala ekiyitibwa Ovino waggulu awo nga bw'okirengera ekyo kyekizimbe kya Ovino kiri kyolengera ekyakasongezo kyekizimbe ekya Ovino but just opposite wewagudde entabo eno emunnange bw'obanga obadde walawala olinayo munnoowo akolera mu kifo kino mutegeezeeko ng'obudde bukyali nti ekizibu kyazze dda bwe kiti. George William Tamale 88.8 CBS FM online channel tukuweereza butereevu wano nga tusinziira mu Kisenyi ku njegoyego z'ekibuga ekikulu Kampala. olina okubanga ogenze mu physical planning ku KCCA nejja nesupervisinga ettaka ly'olina ne baliraba ne kyoyagala okuzimbamu ne balaba oba ekyo kyoyagala okuzimbako kijyamu ne balyoka bakukkiriza okugenda mu maaso ne process ey'okufuna building permit. Bw'omala okuzimba ekizimbe n'okimaliriza bulungi olina okukomawo n'okola application ekukkiriza okukozesa ekizimbe ekibayita occupation permit. Naye abantu bangi bazimbye ebizimbe mwapuvinga levels 3 tugenda okusanga ng'azimbye levels 6 ng'azimbye levels 10. Ebintu ebifaananako bwe bityo bye tugenda okutandikako nga mu department ya physical planning. Very soon mugenda kulaba nga tiimu eya committees, tiimu ekulemberwa Lord Mayor Executive ne ba engineers tuli mu kutambula kizimbe ku kizimbe, division ku division okusobola okulaba nti twewala ebisobola okufaananako bwe bityo ebizimbe ebisobola okutta abantu. Mulimu n'abantu abalala abalowooza nti bo b'amaanyi ye olw'okuba nti ayina erinnya ayina gwamanyi mu State House ayina gwamanyi mu b'obuyinza abanene ye n'atandika butandisi kuzimba kubanga yalowooza nti amateeka tegamukwatako. Ate n'osanga nga bambi abazimba obuyumba bwabwe ebisenge 2 eri mu division enforcement teams zaffe beziteekako nnyo amaanyi. Bano abalowoozebwa nti balina amaanyi nga bw'owulira Haruna ono oyinza okugamba mumumanyi connection zaalina era ayinza okulowooza nti ye teyeetaaga kujja mu department eza KCCA okunoonya legal provisions ezimukkirizibwa kuzimba. So n'olwensonga eyo ebyo byonna tugenda bikwatako mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu. Tugenda kulangirira program etambula buli lunaku, etambula buli division, etambula buli luguudo, buli street okunoonya ebizimbe ebyemaaginze nga tebirina okkirizibwa kutambula genda maaso. Okubagana singa obukulu nagala kulabula bannaye nagala kulabula abakulembeze ba KCCA bayinginiya abali mu kitongole kya engineering and planning kubanga ensonga eno yaguddewo nga bagoberera basupervisinga engineer ne plan omutuufu tebasobola kutunuulira kisimbe kuva ku ntandikwa paka ku level eno ne kigwa. Kitegeeza waliwo ebyakolebwa ebikyamu. Buli engineer wa central division ne planner n'owa KCCA eri waggulu bateekwa okuleeta explanation mu state executive committee amangu ddanga bisoboka and action will definitely be taken. Abantu basobola kufa ne tutunula butunuzi ng'abakulembeze b'abantu naye ndowooza ensobi bano bannannyini balina ensobi naye n'abakulembeze baffe abateekeddwa okulabirira ebizimbe bino ba technical officers ba planners abayisa plan balina ekyokunnyonnyola eri obulamu bw'abantu bano bwagenze n'eri obukulembeze bw'ekibuga. Tusobola kukkiriza kino kino kugenda mu maaso katugende mu KCCA kwekyeteeka okukola naye ndowooza abamu ku go they are going to face the go.